morning class. Today we will continue the lecture 4. We have done so far till linearity property, and we will complete superposition today. Okay? So what do you understand by superposition theorem? The definition is given in the book. Let me write it down first, then I'll explain. So this is basically the definition of superposition theorem. Let's try to read this first. The superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of voltages across or currents through that element due to each individual source acting alone. So suppose you have a circuit over here. Okay? And you are told to find the current I0 in this branch. So using superposition theorem, how will you do this? Let's say this is 5 volt and this is 4 ampere. Okay? So what you need to do is eliminate
remove one of the source and find the current at this point. Okay? So you have to use one source at a time. Okay? If you remove this, basically this current source gets shorted. Okay? If you remove it, the current source gets shorted. Okay? This end gets shorted when you are actually this power source is active. When you are making this power source active using superposition theorem, this source should be shut down. So how will you do that? You have to short that. Remove that source and short that line for current source. Yeah. But for voltage source, when you are considering this current source, this voltage source should be open. Okay? It should be open. So these are the two things you need to remember. But when you are applying this 5 volt in this circuit, this gets shorted, right? And you have to find this I naught current. Let's say for when 5 volt is active, I get I naught prime. Okay? The current which I am getting here is represented by I naught prime. Okay? This is one current you already have found from this active 5 volt. Okay? Now you have to open this and make this active. Okay? And again find this current. And that current will be I naught double prime. So the superposition theorem says that sum of these two current should be my original current, I naught. Okay? So your I naught basically should be equal to I naught prime plus I naught double prime. So this is the basic theory of superposition. That is what is explained over here. It can happen for a current or it can happen for a voltage between on a particular element. Okay? So you can make this line and find V naught as well. So you will get V naught prime, and you make this line, this will be open. You have to find this V naught double prime. So V naught should be is equal to V naught prime plus V naught double prime. So it can happen with voltage as well as with current. You can apply this theorem in this way. So this is what is written in this statement. The superposition principle states that the voltage across or current through any element in a linear circuit is the algebraic sum of voltages across or currents through that element due to each individual source acting alone. ठीक है? So this is how we solve superposition theorem. So there are steps as well. You have to remember them. I'm erasing this one. বুঝতে পেরেছো এটা? তার কিছুই না, সুপারপজিশন থিওরেম হচ্ছে যদি দুটো সোর্স থাকে একটা সার্কিটের মধ্যে, সিঙ্গেল সোর্সকে অ্যাক্টিভ করে যেই ব্রাঞ্চের কারেন্ট তোমাকে বের করতে বলা হবে ওই ব্রাঞ্চের কারেন্ট বা ওই ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ এলিমেন্টের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ তোমাকে বের করতে হবে। ঠিক আছে? সো ওইটা একটা পেলাম, একটা সোর্স ওপেন করে। আরও একটা সোর্স আছে, তাহলে এই সোর্সটাকে বন্ধ করে আরেকটা সোর্স যেটা ওপেন করে মানে শর্ট করে বা ওপেন করে রেখেছিলে ওটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে, করে আবার ওই সেম কারেন্টটা তোমাকে বের করতে হবে। এই দুইটা কারেন্টের যোগফল বা এই দুইটা ভোল্টেজের যোগফল should be equal to your I naught or V naught. বুঝছো? সো এটাই হচ্ছে বেসিক থিওরি। কোশ্চেনে কি বলে দেওয়া থাকবে যে সার্কিটটা সুপারপজিশন হ্যাঁ, বলে দেওয়া থাকবে যে সুপারপজিশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করে সার্কিটটা সলভ করো, এরকম বলে দেওয়া থাকবে।
স্যার হ্যাঁ আমাদের মিড টার্মের মানে এভারেজ রেজাল্ট কেমন একটু খাতা দেখছি কি খাতা তো অনেক আগেই দেখেছি। স্যার হাইস্ট কত হাইয়েস্ট পেয়েছে মনে হয় 21 না 4 না 23 এরকম। স্যার আমাদের মার্ক খুবই কম মানে স্টুডেন্ট তোমার হচ্ছে গিয়ে মানে প্রায় 10-12 জন স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার একটু ভালো করেছে, বাকিরা সব 10-এর নিচে। তাদেরকে তাহলে দ্বিগুণ করে দেওয়া যায় না? হ্যাঁ তাদের মার্কটা দ্বিগুণ করে দেওয়া স্যার যায় না? দ্বিগুণ বলতে তাদের স্যার মার্কটা দ্বিগুণ করে দেওয়া যায় না, স্যার, তাহলে basic- যারা 24 পেলো তাদের মার্ক কেন আমি দ্বিগুণ করবো না? তাহলে- তোমাদেরকে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব, ওই অ্যাসাইনমেন্ট স্যার করবে সবাই। বেসিক্যালি বিষয় হচ্ছে স্যার আমাদের মোটামুটি সব সাবজেক্টে ভালো আছে কিন্তু এটা সম্ভব এর আগে এরকম করে হ্যাঁ এটা তোমরা ক্লাসে বুঝো কিন্তু খাতায় পারো না। জি স্যার কেন? স্যার এটা ল্যাক অফ প্র্যাকটিস আর কিছু না। জি, স্যার। প্র্যাকটিস করো না দেখে পারো না। প্র্যাকটিস করলে পেরে যাবে। স্যার এখন স্যার আমাদের পার্শিয়াল মার্ক দেওয়ার জন্য একটা যদি অ্যাসাইনমেন্ট বা এটা কিছু নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টই আমি দিব পার্শিয়াল মার্কিং করার জন্য। জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা দেখো দেখো কি নিয়ে বুঝতেছে এগুলো বিশাল কঠিন বিষয় কারণ লিখেছি এগুলো হচ্ছে কারণ লিখেছি সামনে এরকম দৌড় মানে আসলে দৌড় মানে সপ্তাহে গান হচ্ছে স্যার এটা কি শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য জানতে দেবো? শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য? হ্যাঁ শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। শোনো এটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য না, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। সুপারপজিশন থিওরেম কি সবকিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স মানে হ্যাঁ ওখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকতে পারে, বাট তোমাকে একটা সোর্স একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স বন্ধ করে আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে অ্যাক্টিভ করে তোমাকে পাঠাতে হবে।
শুরু করা হয় ওদের প্রথম সেমিস্টারে শেষ তো করে যায় শেষ তো করে So these are the steps you need to follow. Turn off all independent sources except one source. Because if there are more than two independent sources, then you have to turn all the independent sources except one. One should be live. Okay? Then you have to find the output voltage or current which is required to be found. Okay? Due to that active source. যে active source টা অন করে রাখছো ওইটার across এ ওইটার against এ তুমি যে current বা voltage টা পাবে using the techniques covered in chapter 2 and 3 হ্যাঁ যে mesh analysis বলো বা nodal analysis বলো বা KVL KCL Ohm's law you have to apply all those knowledge to solve the circuit to find the required voltage or current to be found. Okay, asked to be told to be calculated. Okay, then you have to repeat the step 1 again for other independent sources. So the one which you have already calculated for the source which you have already calculated, now you have to turn off that source and make another source live and calculate the same current or voltage again. Okay? Then you have to find the total algebraic sum to get the total contribution. Chapter 2 and 3. So this is the step you need to follow to solve the superposition theorem. Okay? আচ্ছা তোমরা একটা পেজে অ্যাটেন্ডেন্সটাও দিয়ে দিও। Let's solve one circuit. একটা সার্কিট সলভ করলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে। এটা মুছে দিচ্ছি। না স্যার বলো। বানিয়ে দিয়েছিলাম। স্যার লিনিয়ারের ভিতর তো কোনো ইয়া থাকে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে না স্যার আগে টপিক লিনিয়ারিটির মধ্যেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকতে পারে কিন্তু ওইটার থিওরেম হচ্ছে জাস্ট লিনিয়ার ইকুয়েশন ফর্ম করা বুঝছো ওটা তুমি যে কোনো ইয়ে দিয়ে থিওরেম অ্যাপ্লাই করে নোডাল অ্যানালাইসিস বা মেশ অ্যানালাইসিস যে কোনো কিছু ইউজ করে ওই লিনিয়ার প্রপার্টি সলভ করতে পারো ওকে ওটা জাস্ট নর্মাল থিওরেম ইউজ করে সলিউশন ওইটা রিলেটেড আরো অঙ্ক হয়ে আছে ঠিক আছে এটা মুছে দিলাম
this is the question. Simple question. You have to solve this by superposition theorem. So what will you do? So firstly, we source off for it. We have to make one of the source live, and we have to shut down the other source, right? So if we want to use this source first, then we have to short this end, okay? Sorry, voltage source হচ্ছে আমরা শর্ট করব, কারেন্ট সোর্স আমরা ওপেন করব, ওকে? উল্টাটা বলেছি। Let me correct myself. Okay, the current source should be open. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবা। Okay? So now let us solve the problem. So I am keeping this and opening this current source. তাহলে কি হচ্ছে দেখায় So we redraw the circuit. So you have to find voltage V1 in this circuit. This current source should be open. Okay? And here like not here like that. Okay? So you have to find the voltage V1 from here. So what should be the voltage V1? So if I use voltage division rule,
বুঝতে পারছো এটা ভোল্টেজ ডিভিশন রুল কি বলতো আমি যদি if I want to find a voltage across 4 ohm we have to take that resistance divided it with total resistance of the circuit times the supply voltage. That was our voltage division rule. So basically if we have a circuit like this is V1, this is V2 and this is VS. Okay, so how will you find the voltage? This is R1, this is R2. How will you find the voltage V2 here? R2 by R1 plus R2. আচ্ছা এটা এভাবে না থেকে এভাবে ভোল্টেজ ডিভিশন রুল করছো না চ্যাপ্টার 2 তে স্যার এটা কি R2 by R1 plus R2 হবে? R1 divided by R1 plus R2 into supply voltage. বেসিক্যালি সার্কিটটা এরকম হলে বুঝতে সুবিধা হবে সিরিজ সার্কিট হলে suppose this is VS you have a resistor here and you have a resistor here V1 V2 R1 R2 voltage division rule V2 তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে কিভাবে করবা V2 is equal to R2 by resistor of V2 divided by R1 plus R2. R1 plus R2 into VS. This is your voltage division rule, right? So same thing I am applying here. I am trying to find V1. So the resistance of V1 is 4 ohm and the total resistance is 4 ohm plus 8 ohm times the supply voltage. Okay? So we get V1 from there. ঠিক আছে? So এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসে 12 volt. V1 is 2 volt. Okay? So you have found V1 from here. Now you have to make this source alive and this one switched off, right? Sure. So you have to short this. You have to short this and you have to make this count. Okay? So keeping keeping the independent current source active. So we get a circuit like this. So this is shorted. Okay? This is 4 ohm. This is 8 ohm. This was 3 ampere. So you get a circuit like this. Now you have to find the voltage at this point again. Name it V2.
you have to find V2. So use the current divider rule to find V2. So if you use the current divider rule, basically this is the nodal point. So one current should be flowing in this direction, the other current should be flowing in this direction. You can name the current as well. Let's say this is I1 and this is I2. So if you can find I2 current, you will be able to find V2, right? So use the current division rule. So using the current division rule, finding I2. If I can find I2, I can easily calculate V2 from there, right? Because we know the resistance 4 ohm. So we have to find the branch current I2. What should be our branch current I2? I2 is equal to, if you are trying to find the branch current over here, so you have to consider this resistance on top, so 8 ohm, divided by the total resistance, which is 8 ohm plus 4 ohm, into the supply current. What is your supply current? 3 ampere. So you can easily find I2 from here, right? So this is 2 ampere. If you calculate this, 12, so 4 2s are 8, so 2 ampere. So you get I2 and you can now calculate V2 from here. So your V2 is basically this I2 times 4 ohm. So 4 times I2 is V2. So 4 into 2 ampere will give you 8 volts. So V2 is 8 volt on the bottom. So now you can calculate the contribution. You can basically calculate the total contribution of the voltage across 4 ohm resistor. So your total contribution, which is V volt, is equal to V1 plus V2. So your V1 is 2 volt and V2 is 8 volt. So your result will be 10 volt. Okay? So this is how you solve a superposition theorem problem. Okay? This is how you have to analyze the circuit. বুঝতে পারছো? ঠিক আছে? আরেকটা প্রবলেম করবা? Sure, sir. এটা কি খোলা হয়েছে? স্যার, একটা মিনিট স্যার। স্টুডেন্ট আর অনেক কম অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো?
আমি নিচ্ছি কেউ নিছে আমি নিচ্ছি হয়ে গেছে স্যার মিডের পরে কয়টা ল্যাব গেছে ক্লাস দুইটা হলো। স্যার এই মিডের পর একটা স্যার আমরা তো করি না ফার্স্ট টাইম স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে প্রথমটা করো নাই, একদম প্রথমটা, দ্বিতীয়টা করছো, কেন করো নাই? তো তোমার দোষ, তোমার জন্য কি আলাদা করে আবার আমি ল্যাব করবো না নতুন ল্যাব করাবো? কোনটা? তোমাকে অফ টাইমে এসে ওই যে আসাদ সাহেব আছে না, ওনাকে বলতে হবে তোমাদের যারা যারা করো নাই তারা তারা একসাথে আসতে হবে, একজন একজন করে আসলে করাই দেবে না, একসাথে আসতে হবে, ওনাকে গিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে আসতে হবে যে আমি এই টাইমে এরকম টাইমে আমি ল্যাব করতে আসবো, তাহলে উনিও থাকবে, তোমরা ল্যাব করে দিবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? স্যার মাঝখানে আমাদের একটা সিটি হয়েছে কিন্তু স্যার আমি উপস্থিত ছিলাম না। আরো কয়েকদিন ছিল না স্যার, এখন এটা কি আবার নেওয়া ক্লাস যায়? টেস্ট আরো দুইটা আমি নিব, সো এই রিসেন্টলি আরেকটা নিব, এই সুপারপজিশন, তারপর সোর্স ট্রান্সফরমেশন করার পর এই তিনটার উপরে আমি আরেকটা নিব। হ্যাঁ? মেশ তোমাদের হয়েছিল কি নোডাল অ্যানালাইসিসের উপর? জি স্যার তাহলে মেশ অ্যানালাইসিস সহ আরেকটা ক্লাস করে দেন আমরা পরীক্ষা নিব। ঠিক আছে? প্রাইস থাকবে, তারপর হচ্ছে তাহলে স্যার মোট দুইটা হবে না তিনটা হবে? তো তিনটা কুইজ হবে, স্যার মধ্যে কি আউট অফ 2 সিলেক্ট আউট অফ করব? 2 সিলেক্ট। স্যার তাহলে কি আমরা নোডাল অ্যানালাইসিসের এক্সামটা দিতে পারবো না? ওটা কোশ্চেনটা কি সহজ? আগে ইন্ট্রো দাও, যদি ভালো না হয় তখন ওটা দিও। সুযোগ দিবেন তো স্যার? এখন হ্যাঁ সুযোগ দিও। থ্যাংক ইউ স্যার। হয়েছে, আমি এটা মুছে দিচ্ছি। সেকেন্ড ল্যাব বলবো না স্যার? এটা আমাদের কেসিএলটা হয় নাকি? এটা আবার পরে। ওটা বলবো আর দ্বিতীয় ল্যাবটা বলবো। আমি একাই করছি। স্যার আজকে কি আমাদের একটা ল্যাব হবে? আজকে ল্যাব হবে না, কারণ অনেক স্টুডেন্ট মিসিং। স্যার তাহলে কি আমরা যেই ল্যাবটা মিস করেছি সেগুলো ক্যান্সেল করতে পারি? করতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার।
ঠিক আছে? জি স্যার। Find I naught in the circuit using superposition theorem. You have to find this I naught, okay? And this source is also dependent source. Depending on this current, this source is active, okay? জি স্যার। So basically, how many independent sources are there? 2 স্যার। 2. So you have to switch one of them off and work with the other Yes sir. at a time, okay? So we apply the same theory and try to solve it. Basically, your I naught should be is equal to I naught prime plus I naught double prime. Okay? This is what we need to find out. So we have to find out I naught prime and I naught double prime. Considering one of the source active, I will get I naught prime. Considering the other source active, I will get I naught double prime. Okay? So in the book, they have done it in this way. They have turned off this power source and worked with 4 ampere to find I naught prime. So let's do it in the same way they have done it. Need to short the 20 volts voltage source. দেরি কেন? Sir, what's the explanation? It's not even saying. So if we short this, basically the circuit looks like this. Your circuit will look like the second diagram. স্যার আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটাকে অ্যাক্টিভ রাখবো তাই না স্যার? ওইটা শর্ট করবো না। স্যার একটা কোয়েশ্চেন স্যার, আমরা কি স্যার সুপারপজিশন থিওরেম করার সময় শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্সকেই আপনার শর্ট নাহলে ওপেন সার্কিট করবো, হ্যাঁ। ডিপেন্ডেন্টকে কিছুই করবো না স্যার? No. So this will be your circuit. So you can find this I naught prime using the analysis, methods of analysis we have done in chapter 3. Mesh analysis or nodal analysis. You can apply any circuit analysis to solve and to find I naught prime. Okay? So let's see. So you can apply mesh analysis here. How many loops are present over there? 3 স্যার। How many mesh loop? 3, right? So here is 1,
Here is one, and here is the other one. So you have to name all the mesh loop. Name the current. Let's say this is I1, this is I2, and this is I3. Okay? Now you have to apply KVL to each individual loops and find equation. Okay? And then you have to find this I1, I2, and I3 first. So let's do it over here. So if you apply KVL at loop 1, what is it? You don't need to apply KVL over here because this I1 current is already 4 ampere. You know from this loop. If this current is circulating over here, this is basically nothing but equal to this 4 ampere current. Yes. Okay? This is basically passing through this source. So this I1 for loop 1, this I1 is equal to 4 ampere. You know one mesh current already. So you have to do it for the other two loops as well. So if you apply KVL at loop 2, what will be the equation? This is your loop 2. This current I2 is circulating over here. So if it goes through 3 ohm, it should be I2 times 3. The Yes, sir. voltage drop across here Yes. should be I2 times 3 ohm. Yes, sir. So this is positive. Okay? So as this is dropping, and there is 2 ohm resistor over here. So basically, এটা আমি ভুল লিখেছি তোমরা কেউ বললা না কেন? So এটা minus. So this is your primary loop, right? And this is your secondary loop. At the secondary loop, I1 current is passing in Oh, this yeah, right. direction. Yes, sir. 3 I2. And in the primary loop, I2 current is I2 minus passing in this I1. direction. Yes, sir. So I2 minus I1 should be the flow of current, resulting flow of current in this direction, right? Yes, sir. So that current should be multiplied by this 3 ohm resistance. So I2 minus I1 times 3 ohm should be the voltage drop. Okay? Then you have 2 ohm, which should be multiplied by Only I2. I2. Then this is coming over here and entering through negative and leaving from positive. So this is basically minus. Okay? So if you consider this to be minus, this is I naught prime, right? Yes, sir. So the voltage across this is already given. Okay? 5 I naught prime. Okay? This is the voltage drop. And this should be negative. Minus 5 I naught prime. And there is 1 ohm resistor over here. I2 is flowing in this direction. And I3 flowing as well, sir. And I3 is flowing in the reverse direction. Yes, sir. This second, third mesh current, which is flowing in this direction. That should But be your resultant force should be, I2 minus I3. resultant current should be in this direction. If it is in this direction, this I2 current is bigger than I3. So I2 minus I3 times 1 should be the voltage drop across 1 ohm. So it should be plus 1 times I2 minus I3, which is equal to 0.
This is the equation you get. If you simplify it, it should look like this. Okay? And from loop 3, you will get another equation. So if you apply KVL at loop 3, what should be your result? So if you consider this resistance, now this I3 current is bigger than this I2. So I3 minus I2. So I3 minus I2 times 1 should be the voltage drop across over that 1 ohm resistor. So 1 times I3 minus I2. So this is the voltage drop over here. And this current is entering the positive side and leaving the negative side. So plus. So this should be plus. I not prime. And then you have 4 ohm, 4 I3 times 4. There is one more resistor over here. So I3 is going in this direction. And you have I1 flowing in this direction. Right? So I3 is bigger than I1. So I3 minus I1 times 5 should be the voltage drop. This should be equal to 0. I3 minus I1. So simplify it, you will get this. I3, 4 I3, 5 I3, 5 10 I3. I2 minus I2. Minus I1 plus 10 I3 minus I2 plus. So these are the equations you get. One is this, 2 is this, and the third equation is this one. Okay? You know I1, you can put it over here. Okay? Then there will be 2 unknown terms. Okay? But if you observe, if you take this nodal point 0, I3 is entering, right? I3 is entering this nodal point, and I naught prime is also entering this node, Yes. and I1 is leaving this node. So you can form an equation at node 0 as well. So if I write that at node 0, apply KCL. So why do we need to take this into account? Because we have a current I naught prime, right? So we need to find a relation to eliminate that I naught prime from these two equations. That is why we need another equation to solve that, okay, problem. So in this equation, you have I naught prime, right? Yes. Basically, the mesh current is I1, I2, and I3. You already know mesh current I1. So the two unknown term is I2 and I3. But there is another current which is I naught prime.
right? You need to eliminate that. You need to replace that first to find I2 and I3. So you have two similar equations which contains I0 prime. So from these two equations, you have to replace that I0 prime. That is why you need a third equation to solve that problem. Okay? So this is why I am considering this node. Because at this node, I1 prime is entering. Yes, sir. I3 prime is entering. And I1 is leaving. So if I can find the relation between them, then I can replace this I0 over there, I0 prime over there, Sir, right? will it be, sir, I0 prime equals to I1 So what minus will be the I3? equation? If you apply KCL, sum of these two currents should be equal to I1. Okay? So small I1 is equal to I0 prime plus I3. So I1 you already know 4 ampere. So what will be your I0 prime? I0 prime is equal to 4 minus I3. Okay? Now you can replace this term over here. You can replace this term by this equation. This is equation 4. So you get equation 3 and equation 2 by equation 4. You can replace I0 prime over there. Okay? Then you will have two unknown terms, I2 and I3. You have to find it by simultaneously, or you can use Kramer's rule as well. Okay? বুঝতে পারছো কিভাবে জি, স্যার। সলভ করবা? সো এখন বাকিটা দেখি কিভাবে সলভ করা যায়। সো এটা আমরা একটা সোর্সকে বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি। তো আবার এই সোর্সটাকে শর্ট করে আবার এই সেম ক্যালকুলেশন আবার করতে হবে। ওকে? সো এটা অনেক বড় অঙ্ক। আবার Kramer's rule apply করতে হবে। So now you have to apply Kramer's rule, or you can use, let me erase this portion. I don't need this. So let's replace it in these two equations. We get 3I2, sorry. So in equation এ I1 এর জায়গায় 4 বসাও, 4 বসাও, আর I0 প্রাইমের জায়গায় 4 minus 3 I3 বসাও। তাহলে কি আসে? আমরা I2 আর I3 মানতে পারবো যদি Kramer's rule বলে। Then we need to find I0 prime after getting I3. আচ্ছা, ওরা যেটা করছে, ওরা I3 এর জায়গায় হচ্ছে গিয়ে I0 বসাইছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই I0 প্রাইমটাকে ওরা এখান থেকেই বের করে ফেলছে শর্টকাটে। এটা দুই ভাবে করা যায়, হ্যাঁ। দেখো, we can solve this easily. We can reverse this equation in this manner. I3 is equal to, this is 4, right? 4 4 minus minus I0.
4 minus I naught prime. Okay? You can put this in place of I3. And you know I1. So you will have a relation between I2 and I naught prime. Also here I2 and I naught prime. You try to eliminate I2 from these two equations, okay, simultaneously. Then you can easily find I naught prime from there. So this is how you easily can find I naught prime, okay. So this is how you will find this one. Then you have to consider this source to be off or open circuit, and this one should be active, not short. This should be active, and then you have to find this I naught double prime in that case. Okay, so let's do it. কত সময় আছে আমাদের? স্যার আমরা আমাদের ল্যাব স্যার আজকে যদি স্যার ল্যাবটা করতে আজকে তোমরা ওই আসাদকে নিয়ে ল্যাবটা করো, ঠিক আছে? স্যার এখন যদি ছেড়ে দিতেন না ল্যাবটা করতে এটা শেষ করে নিই। তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা আগে ফর্ম করি। দেখো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি নেই তাহলে কি হয়? I1 হচ্ছে 4 অ্যাম্পিয়ার, তাই না? So minus 12 plus 6 I2 minus I3 এর জায়গায় বসাচ্ছি 4 minus I naught prime minus 5 I naught prime equal to 0. Okay? So from this equation you can write if I solve this equation becomes like this. Okay? Eta. So if you simplify this line, it becomes something like this. Okay? And what about the equation 3? So minus 5 20 sir minus 20 times 4 is 20, right? minus I2 minus I2 plus 40 minus 10 I naught prime 0. So this becomes I2 plus 5 prime is equal to 20. So you need to solve these two equations to get I naught prime. So এই দুইটা ইকুয়েশন যদি নাও, equation 5 and equation 6, you have to solve these two equations to get I naught prime. Okay? So how will you do that? Just multiply this with 3. Multiply this equation with 3 and subtract this 2. দেখা যাচ্ছে ওই আমি ক্লাস শেষ করে দেব, এই এখন তো রেকর্ডিং হচ্ছে। রেকর্ডিং এ দেখা যায় হ্যাঁ। So just multiply this equation with first write 3I2 minus 2 I naught prime is equal to 3. And if you multiply this equation 6 by 3, just multiply it with 3, you will get 3I2 15 plus 15 I naught prime equal to 60. So you subtract them. Minus. Okay? So this term cancels out. I2 cancels out. And if you subtract this one from this is minus 17 I naught prime. And this is minus 52. So your I naught prime should be equal to 52 by 70 ampere. Okay? So you get I naught easily from here.
বুঝতে পারছো? So now you have to solve it all over again by considering 20 volt to be current source to be open and 20 volts to be active. Okay? In that case, you will get I naught double prime. ওটা কি পারবা না করে দিতে হবে? পারবা না করে দিতে হবে? আচ্ছা স্যার এটা -16 হবে স্যার আমার এরকম -16 Prime হয়। ও আচ্ছা মনে হয় স্যার ভাগ করে দেওয়া হয়েছে প্রাইম 3/2 ঠিক আছে? সো আশা করি বাকিটা তোমরা পারবা নাকি স্যার পারবো পারবা তো? জি স্যার এটা স্যার হোমওয়ার্ক দেবো স্যার হ্যাঁ? এটা হোমওয়ার্ক তাহলে এটা বাকিটা হোমওয়ার্ক নেক্সট ক্লাসে এনে আমাকে করে দেখাবা। হ্যাঁ, আমরা তো এই সোর্সটা ধরে করেছি তাই না? Keeping the current source on, we have calculated I naught prime. Now you have to keep 20 volt on, and this 4 ampere should be open. Okay? Then you have to find this I naught double prime over here. You have to find this I naught double prime. This is your homework. Do it and show it to me in the next class. Okay? স্যার এরকম কোশ্চেন কয়টা থাকলে একটাই থাকবে।